Hello everyone, you are watching RDX Goa's News Bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look at the headlines. Churchill Alimau and other Congress leaders will support Congress candidate in South, Dr. Chelakumar. Churchill Alimau files his candidature through Trinamool Congress. Marathi Rajbhasha Andolan Samiti enters the battlefield of Lok Sabha polls. Ranjit Singh Rane files nomination from North Goa. And Sudeep Tamankar alleged BJP government of looting government treasury, threatens to go to court if FIR is not filed. And now the news in detail. Goa desk in charge Dr. Chelakumar expressed the confidence that all the Congress leaders including Churchill Alimau will support the South Goa candidate in Lok Sabha election. He further said that though Churchill joined hands with Trinamool Congress, he will extend his support to Congress candidate in South Goa. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. We have only two seats in Goa. One is a youngster, the other one is a senior. So it's a mixture of experience and also a youth face. It's not like that. Anybody is against our sitting MP. It's not like that. The party wants to accommodate some youngsters. Sometimes it used to happen. In BJP also, think about it. They could not accommodate Jaswant Singh also. So like that, so many examples are there. It's not a new thing. Nothing new too. See, I respect Churchill ji, Sajna ji, like seniors. There is no meaning of taking any hasty decision due to some humiliation or other. They have to show their maturity by their act. They are a strong congressman all along, more than so many decades they worked in this organization. Party also has given them a long road. Party has given them tickets, Sajna ji twice, and also MLA tickets. Like that, party has made them as ministers and all these things. If they have any other reason to say, there is a forum. They can say within the party, not outside the party. I don't think that he will go out of Congress. He has already joined Trinamool. In a hasty way, he has declared like that. But I hope he will support Congress to keep the secular forces intact. Upset over the declaration of South Goa ticket to Alex Reginald, former PWD Minister Churchill Alimau resigned from Congress last week and had declared to contest election independently. However, he shook hands with Mamata Banerjee, Trinamool Congress, and filed his nomination form on Tuesday. Mandar Naik reports from Marga for RDX Goa. कालच्या दिसाक TMC Trinamool Congress पार्टी हांव जॉइन जाला आनी Trinamool Congressaन भितर सरपाक कारण आहा ज्या दिसाक म्हाका म्हणलें की हांव वोत फोडटा घुमणां हाडपाक सोदिता आज Trinamool Congress पार्टी पळय म्हणटा सुप्रीमो ममता बनर्जी she is a secular party than any party. Ranjit Singh Rane on Tuesday filed his nomination form under the banner of Marathi Rajbhasha Andolan Samiti from North Goa. He said that he will work towards justice of Marathi language. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. इंडिपेंडेंट म्हणून भरलेला आहे पण मराठी भाषिकातर्फे मी भरलेला आहे. तुमचा मुद्दा काय आहे? मुद्दा जरी स्थानिक मुद्दे असले तरी मराठी हा प्राथमिक सर्वोच्च सगळ्यात मोठं प्राधान्य मराठीला देणार आहे. बाकी जे मोपासारखा प्रश्न आहे, रिजनल प्लॅन आहे आणि स्थानिक जे प्रश्न आहेत त्यांना प्राधान्य आहे, पण सर्वोच्च स्थान म्हणजे मराठी ही गोव्याची राज्यभाषा झाली पाहिजे. आणि कारण किती तुम्ही बसपाचे कारण किती तुमचं? हेच ना 28 वर्षे जो तिला मान दिलेला नाही आहे
तो मान तिला मिळाला पाहिजे, यासाठी माझी उमेदवारी मी दाखल केलेली आहे. आयज जेन्ना तुम्ही बोलला पळय तेन्ना काँग्रेस आसा, BJP आसा, तशेंच गोवा डेमोक्रेटीक फ्रंटूय आसा. सो जेन्ना इतले तीग चौक आनी आपूय आसा, तो कॅन्डिडेट आसा तेन्ना तुमकां खंय पळयता ह्या तुमच्या इलेक्शनाक? नाही, ह्या सगळ्या ह्याच्यात आम्ही विनेबिलिटी आमच्याकडे आहे. आम्ही जो मुद्दा आहे ना, एकच असा आहे की आम्ही फक्त मुद्दा घेऊन जातो. बाकीच्या ज्या पार्टी आहेत ना, त्यांना मुद्दे नाही आहे. हा जो भ्रष्टाचार आहे तो पण आमचाच मुद्दा आहे, पण असा एक खास त्यांचा काहीच मुद्दा नाही आहे. आणि आम्ही गोव्याचं भवितव्य म्हणजे ठरवणार आहोत. कोणाला पाडायचं, कोणाला जिंकायचं हे आम्ही ठरवणार. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. General Secretary of All Goa Private Bus Owners Association, Sudeep Tamankar, alleged BJP government of looting government treasury. He said that BJP government misused the information and publicity department during program organized at Tamil Nadu. He further threatened to go in court if FIR in this matter is not filed within 3 days. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वासकयल स्थापन जाल्ल्यापासून सरकारी वेळोवेळी सरकारी तिजोरीक चुनो लावपाचें काम ह्या सरकारा कडसून अक्षरशः कंटिन्युअसली जायत आसा. आनी एक इन्सिडंट पळय जो घडटा दिसान दीस, हेजर पयलें जाल्यार हॅबिच्युअल ऑफेंडर अशें हांकां एक नांव योग्य तरेन सोंपपाची शक्यता आयज निर्माण जाल्लेली आसा. जवळ जवळ 9 मार्च 2012 ह्या दिसा सरकार जेन्ना पळय स्थापन जाला मनोहर पर्रीकराचें, हे सरकार स्थापन जाल्या उपरांत इमिजिएटली 1-2 म्हयन्यांनी भारतीय जनता पार्टी पळय जी आसा तेंच्यांनी तामिळनाडू मदुराय म्हणून जो गांव आसा तामिळनाडू, त्या गांवांत एक BJP पार्टीचे फंक्शन, थंयसर एक प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. आनी
त्या प्रोग्रामाक कमल संगमम म्हणून नाव दिल्लें. आनी सबंद भारतीय जनता पार्टीचे पळय जे रिजनल ऑफिसीस आहा तांकां आव्हान केल्लें की तेंच्यांनी कितें तरी एक एक्टिविटीज घेवन आपले डेलिगेशन थंयसर धाडचें. म्हणून दुर्दैवान गोंय सरकारान मनोहर पर्रीकारान इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटांतले सरकारी तिजोरेंतले 25 लाख दिवन एक डेलिगेशन थंयसर धाडलें आनी हितून सरकारी पयशांचो गैरवापर केलो म्हणून त्या संदर्भान आमी 8 जुलय 2013 ह्या दिसा एंटी करप्शन ब्युरो कडेन कंप्लेंट फायल केल्ली. कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत प्रिलिमिनरी कंप्लेंट रजिस्टर जावन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू केली. इन्क्वायरी चालू केल्यार म्हाका जी पळय म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे सगळे पळय जे एलिगेशन पळय केल्या मिसयूज ऑफ फंड मागीर बाकीच्यो कांय गोश्टीचे पळय सगळे आरोप केल्या हे प्रूव जाल्लेले आसा. आनी FIR खंय तरी सरकारी दबावाक लागून आयज पर्यंत FIR आडोवन उरलेली आसा. आनी जो स्टेट एक्चेकराचो पळय जो पयशांचो गैरवापर जाला हो खंय तरी परत भरपाचें नामोनिशानूय आयज भारतीय जनता पार्टीचे लोक काडिना म्हणून हेंचे वयरसून हेंच्यांनी कितल्या निर्लज्जपणाचो पळय जो कळस गाठलेलो आसा हो गोंयच्या जनतेक खंय तरी उगड जावपाक लागलेलो आसा. North Goa Congress candidate and former Minister Ravi Naik expressed strong confidence that Congress will win both the seats in Goa during Lok Sabha polls. He said that people who are fed up with BJP rule will vote Congress candidate. He further assured that upon electing, he will speak with Union Environment Minister to start legal mining in Goa. Gautam Shirurkar reports from Mapsa for RDX Goa. म्हणजे वोटर सगळे आसा हे काँग्रेसी बरोबर आसा ह्या इलेक्शन तरी सारखे आसा. दोन्ही वटच्यान वोटर आमच्या वांगडा आसा आनी लोक अशे आसा इतले नाराज जाल्ले आसा की लोकांक कशे तरी लोकशाही पद्दतीन एक राग काडपाचो आसा तो ते लोक रावले. मेन मॅनिफेस्टो सेंट्रल एकच करता पूण म्हागेले हे आसा प्रयत्न जे आयज मायनिंगाचे जे प्रश्न आसा लोकांचे आनी सडनली अशें बंद जातरीच ते लोक त्रासां पडलेले आसा. ते लोकांचे प्रश्न हे सुटपा लागून हांव प्रयत्न करतलो. दिल्ली जे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जी आसा हे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वचून जी कायदेशीर मायनी ज्यो आसा त्यो चालू करपा दिवची कोर्टा कडेन तेणी मांडची सुप्रीम कोर्टा कडेन मांडची म्हणून अशे प्रयत्न हांव हे करतलो. म्हणजे स्टोन कॉरीज म्हणजे हेज्यो चिराची खणी ज्यो आसा त्यो सुद्दां आयज तांकां त्रास जाता. लोकांकय कितें रिपेर करतलो गरीब लोकांक शिमीट काडटलो ल्हान रूम काडटलो ते सुद्दां त्रास जाल्ले आसा. हे गोंयचे त्रास ते स्टेट गव्हर्मेंटांनी पळोवपाचे. Leader of Goa Democratic Front and former Minister Dayanand Narvekar said that he will neither field his candidate in South Goa nor support BJP and Modi. He further said that candidate of Secular Party will win the seat of South Goa. However, he filed his nomination form from North Goa on Tuesday. 100% confident that Dayanand Narvekar, when he takes a step, the step always leads to success. And since I am in my own way detached from Congress party, my success rate is going to be much more than what it was in the last election. There were circumstances for last about 5 years that my entry to the Congress house in Delhi was stonewalled. I was not getting entry to my house in the Congress in Delhi. I did not express my feelings about the party, about the setup in Goa, about whatever is connected to the defeat or otherwise. For the first time, I was not consulted about the candidature which were put in the last election. Otherwise, they used to always consult me. So I was humiliated, denigrated to a very large extent by the party. The party is my high command. People who are here, they are my high command. So I don't require permission of anybody to start the campaign or stop the campaign. South Goa, I am not putting a candidate. So are you supporting Reginald or whom you are supporting? I am telling you one thing, in South Goa, it is always a bastion of secularism. So any candidate who swears by secularism will get the support of Dayanand Narvekar. I am against Modi, I am against BJP. So Dayanand Narvekar will not compromise on the basic issue in Goa. South has always supported secularism and the candidate who were put up by secular parties has elected them. Let's take a short commercial break. Stay tuned. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर
रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर, a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Welcome back. Kalangut MLA Michael Lobo announced his aim of electing BJP's North Goa candidate Shripad Naik with a lead of 50 to 60,000 votes. Door-to-door campaign of Shripad Naik started at Kalangut from Tuesday. Gautam Shirurkar reports from Kalangut. North Goa, आम्ही Kalangut constituency आयज घराघरांनी भोंवपाक चालू केल्ले आहा. सावंता वाडो हो वाडो पयलोच घेतलो आमी. Each and every house we are giving a pamphlet and telling them to help our candidate Shripad Babu Naik जो 3 फावटी जिखलेलो आहा आनी 4th टायम तेका टिकेट दिल्ली आनी तो 100% जिखतलो म्हणून आमकां गॅरंटी आहा. पूण आमी लोकांचो हो सपोर्ट मागता की तेणे मोर देन 50 to 60,000 वोट्स लीड घेवन नॉर्थ गोवा जिखपाची आमची एक जे आमी चिंतला ते खऱ्यांनी जावपाक आमी घराघरांनी भोंवता. फूल कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम बागा टील शिकेरे आमी टोटल ईच एंड एवरी हावस कवर अप करतले हे नेक्स्ट 10 डेजांक. आनी लोकांक इतलेंच सांगतले की इंडियेक BJP जेन्ना येता, BJP NDA गव्हर्मेंट येता तेन्ना नॉर्थ गोवा सीट हो आमी श्रीपाद बाबू नायकाक मॅक्सिमम वोटांनी जिखोवन दिवपाक जाय. कित्याक तेका फ्युचर इंडियेचो एक मिनिस्टर जावपाची तेका एक चान्स आहा. कित्याक गेल्या फावटी तो मिनिस्टर आसलो, ह्या फावटी जेन्ना आमचो सरकार येता तेका मिनिस्ट्री दितले आनी बरी मिनिस्ट्री मेळपाक लागून तेणें मॅक्सिमम वोटांनी जिखोवन येवपाची गरज आहा. आनी आमची जी कामां आसतली स्पेशल स्टेटस टू गोवा आनी स्पेशल पॅकेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पॅकेज जी आमकां मेळपाक जाय कोस्टल बेल्टाक ती हाडपाक हांवूय वावुरतलो. कित्याक आमी गोवाचे सरकाराचे वतीन आमी फायल्स तयार करून दितले की आमकां कोस्टल बेल्टाक स्पेशल पॅकेज मेळची म्हणून. आनी जितकी कामां इनकम्प्लीट उरलात स्पेशली ट्युरिजम बेल्टान कोस्टल बेल्टाक एंटायर नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ही कंप्लीट करपाक आमी वावुरतले. थँक्यू. Traditional Shigmotsav was celebrated at Pernem and Bicholim with great zest. Hundreds of devotees gathered and witnessed this celebration. Vinod Mehta reports from Pernem and Sudesh Mayekar from Bicholim for RDX Goa. पेडणे परिसरातील 12 वाड्याचा शिगमोत्सवाची आज सांगता हळदोणी कार्यक्रमानं याच ठिकाणी महाभोजन झाल्यानंतर या कार्यक्रमाची सुरुवात होते. त्यानंतर घुमटवादन आणि अनेक प्रोग्राम होत असतात. दुसऱ्या दिवशी प्रत्येक तालुक्यात होळी सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्याच्यात 2 होळीचा प्रकार आहेत. एक राखण्याची होळी, एक दुसरी कोकणीची होळी. काही ठिकाणी एक होळी घालताना ढोल तासाच्या गजरात आणि हर हर महादेवच्या गजरात होळी पुजली जाते आणि गावचा क्लेश दूर हो याकरता या ठिकाणी गाराणे घातले जातात. तदनंतर 5 दिवसात प्रत्येक रोमटामेळ आपापल्या वाड्यावर किंवा दुसऱ्या वाड्यावरील आपल्या वाड्यावर असे रोमटामेळ येत असतात.
Before we wind up, here is a quick recap of the headlines. Churchill Alimau and other Congress leaders will support Congress candidate in South, Dr. Chela Kumar. Churchill Alimau files his candidature through Trinamool Congress. Marathi Rajbhasha Andolan Samiti enters the battlefield of Lok Sabha polls. Ranjit Singh Rane files nomination from North Goa. And Sudeep Tamankar alleged BJP government of looting government treasury, threatens to go to court if FIR is not filed. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.